Assalamu alaikum, everyone. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, sir. Assalamualaikum, sir. Wa alaikum Sir, salam. assalamu alaikum. Assalamualaikum, sir. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Good evening to everyone. কেমন আছেন আপনারা? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। স্যার ভালো আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। Nice. This is going to be our first class with me, right? Right. For you. Right. So how many classes already been taken by other teachers? Sir, just one. Yesterday, accounting. Yes, sir. Oh, okay. Okay. This accounting was your first class, right? For this session. Okay. Who took the class? Was your teacher? Kamrul sir. Okay. Kamrujaman. Okay, got it. So yeah. So this is going to be your ideally second class. Okay. And for this subject, this is going to be your first class. Yeah. So before going into details, for today's class is kind of like formal and informal class. So we'll have today's class area will be covered about getting know to each other. Second one, how we will approach to our entire class with me. And third one, that what are the requirements probably that we need to fulfill in terms of, completing our syllabus, or so that we can achieve our, expected, I should say, aim or a goal. So these are the areas that we'll be discussing. Before saying that, since this is like an officially it's first class with me. So as you can see, my name. So I have been taking this class since 2017. 2017, yeah. So it's going to be like 10 years, right? Specifically for this subject. And second one, the syllabus that you have in your manual. So from Bangladesh perspective, I had an opportunity to work on it. And I try to bring some of the important areas in respect of Bangladesh, and also try to review the requirements or the syllabus that was set by ICAB. So yeah, I did that in your 2023 syllabus or manual, however you say. I recently just finished. I submitted the second version of 2026 syllabus in business, technology, and finance. So that's just recently just submitted, probably in last last Ramadan month. Yeah. So that will be also published very soon. And I brought some of the changes in alignment with the requirements of FRC, Bangladesh Bank, Bangladesh Company Act, and Bangladesh Security Exchange Commission, financial market. Okay. And also some of the topics that already been aligned from the ICAW, like AI related, Bitcoins related, financial, it's called technology, financial technology, or fintech, however you say. So, and also the governance and sustainability, environment impact, S1, S2 probably will be coming in your next level. So these are the areas that we already introduced and all already there. So another important matters to keep in your mind, that probably from 2027 we'll be adopting
the next generation syllabus for the certificate level, and and this subject name will not be there. Rather, another subject will be introduced, but the topic and understanding and other matters will be distributed, will be present in other subjects, definitely. So why I'm saying that? Since I have the privilege to know about what is coming in the future, that's why I'm just letting you know. So use your time properly so that you can cover up the syllabus, you can overcome or pass on this subject as soon as possible, so that you don't have to, like, be in a situation whether you need to adapt the new syllabus or whether you are allowed to go with the old syllabus. Okay, then you might need to shift here and there, and then something will be new challenging that you need to face. So that's why I'm saying, so the preparation that you will be taking going forward, so you guys need to be very serious on your preparation. So, and also my understanding is that since this is the next generation syllabus, am I audible and someone is talking probably from the outside? Am I right? Yes, sir. Summary interrupting it. Let me see who is there. So Ramjan, you are unmute. Could you please mute yourself? It is disturbing. Sir, I think you can mute him. I do that. Probably I'm not allowed to do that because I'm not. What is my status? This is kind of very destructive. The flow basically is hampered if you this sort of face on of sound system. I cannot do that. All right. So I would request all of you to mute yourself. If you are asked to unmute, just only in that case you will do that. Or if you want to share your thought or anything that you'd like to participate, then you only then please unmute. Okay. So till then, please keep yourself muted. Otherwise, the session will be distracted. So what I was saying, because for a proper plan, for an understanding about your plan and how you're going to make it happen as per your expectation, the time is something very important. So you are in a situation that something is coming new, and that the syllabus that you are maintaining, that you cannot go with that for a long time. So you must be very serious with your studies, specifically for this subject, because this subject will no longer be available probably in from 2027. So it is an unofficial, unofficial information, since I know a little bit about it, but I'm not sure when it's going to be implemented. But I think you need to be um, precautious the consequences that it can be happen to your life if you don't have that preparation in that case, because you are going to adapt the new syllabus. I mean, what is called like next generation, if you follow ICAB, the process and everything. So আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন what I try to mean? Are you guys aligned? বুঝতে পেরেছেন আপনারা? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Can anyone of you please explain what I try to mean, so that everyone was on the page, on the same page, I should say?
Sir, could you please repeat the question? ওকে, আপনারা যে বুঝতে পেরেছেন, সো আপনাদের মধ্যে থেকে আপনারা any one of you would like to tell us what we discussed so far? Okay, let me summarize Sir. it again. Yeah, Yasin, please go ahead. স্যার আপনি এটা বুঝাতে চাইছেন যে 2027 সাল থেকে আমাদের এই সাবজেক্টটা নতুন কিছু অ্যালোকেট কিছু হইতে পারে অথবা কিছু বাদ হইতে পারে, সো এই জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই বিষয়টা হচ্ছে পাশ করে যাওয়া উচিত। 2026 এটা পাশ করতে পারলে ভালো হবে, তাহলে ওগুলো ফেস করতে হবে না। ওকে, আমি আপনার এইটা জায়গা থেকে কিছু অ্যাড করে নেই। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং। যেটা ছিল যে 2027 সালে আমরা 2026 সালে অলরেডি একটা নতুন সিলেবাস, আই মিন এই সিলেবাস এই সাবজেক্ট নেম সেম থাকবে, অলমোস্ট সিমিলার থাকবে, হয়তো 5 থেকে 10% কিছু নতুন করে অ্যাড করা হয়েছে। যেমন ধরেন ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট নিয়ে অ্যাড করা হয়েছে, ফিনটেক নিয়ে কিছু অ্যাড করা হয়েছে, বাংলাদেশের কনটেক্সটে কিছু জিনিস আমরা অ্যাডপ্ট করেছি। সো এগুলো আমরা I personally add that. Okay, you will get it. FRC এবং যেগুলো জিনিসগুলো you'll see it in 2026 syllabus এটা পাবেন। বাট আমার এইটাতে you'll not be facing so much challenging thing. বাট যেই জায়গা থেকে সব প্রবলেমটা চ্যালেঞ্জ যেটা ফেস করবেন যখন 2027 এ there is a plan. I'm not sure, but there is a definitely plan that the new syllabus is going to be implemented maybe in 2027, maybe in 2028, but high likely it will be implemented in 2027. If in that case, in this scenario, what will happen? The thing is that the preparation that you are already in the process, that we have that manual right now, এইটার একটা ব্যাপার। আর একটা নতুন সিলেবাসে যেটাতে হবে এইটা এই সাবজেক্ট থাকবে না, আই মিন এই নামই থাকবে না, there will be different name, but এখানে ম্যাক্সিমাম যে টপিকগুলো আছে these topics will be there, but it will be distributed among other manuals. All right, so as a matter of fact তখন আপনি সাবজেক্ট ওয়াইজ তখন আপনাকে আর নতুন জিনিস you have to learn it, and also you might be facing challenges in terms of, because আপনি যখন একটা জায়গায় প্রিপারেশন নিয়ে নিয়েছেন then নতুন একটা জিনিস আসলো for the same level, it will be kind of discouraging something, disappointing something for you, because আপনি যদি খেয়াল করে থাকেন, it happened to me, যেমন একটা জিনিস যখন নতুন পড়া হয় তখন যে ধরনের ইয়া থাকে, আই মিন এনকারেজিং থাকে, যে ধরেন এক ধরনের হোয়াট আই শুড সে যে ধরনের আগ্রহ থাকে, রাইট, সেটা কিন্তু মানে একই জিনিস যদি আবার সেকেন্ড টাইম বা থার্ড টাইম করেন, that sort of motivation doesn't work at the same level that you had in your previous, once you start in the new thing. So এই ধরনের ক্রাইসিসে পড়তে পারেন, রাইট? সো এই জন্য সিন্স আমি জানি ব্যাপারটা, সিন্স আই এম অলসো পার্ট অফ দিস সিলেবাস কমিটি and also teaching panelists specifically for this subject, till now I'm dedicated for that. So এই জন্য আমি আপনাদেরকে একটা প্রিকসস ম্যাটার হিসাবে আলোচনা করলাম, সিন্স দিস ইজ আওয়ার নিউ ফার্স্ট ক্লাস, দ্যাটস ওয়াই আমি এটা আলোচনা করলাম আউট অফ দ্য সিলেবাসে। বুঝতে পারছেন আমার কথা? জি স্যার। Got it. Thank you so much. All right, এখন আমরা এই সাবজেক্টের পাশ করার ব্যাপারটা নিয়ে আমরা কথা বলবো, আমরা সিলেবাস নিয়ে কথা বলবো, এন্ড কোন কোন চ্যাপ্টার গুলো আমি পড়াবো। ফাইন, তো ফার্স্টে আমি যেটা দেখতে চাই, I want to clarify that which are the chapters that I will be going through. So if you open your book, then you will get to see from your contents there are 14 chapters. So up and my co-colleague, okay, co-teacher, he'll be taking some of the chapters. So I'll be taking some of the chapters. So what we are planning
from chapter 1 to till, okay, chapter 7. So it's total 7 chapters. The first 7 chapters that I will be covering. The rest 8 from 8 to 14 chapters that will be covered by another teacher. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. All right. Fantastic. Now, আমাদের এই সাবজেক্টের আমি যদি আরেকটু নিয়ে কথা বলি, let me share you can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. All right. So if you see the screen and also if you look at your manual, you can also see the same thing. So that's the business technology and finance. So এই সাবজেক্টের কিছু এইম থাকে, অবজেক্টিভ থাকে। সেইখান থেকে আমরা কি কি জিনিস বুঝবো? একটা হচ্ছে অবজেক্টিভ, একটা বিজনেসের বিজনেস বলতে কি বোঝায়, তার অবজেক্টিভ কি, তার ফাংশনালিটি কি, তার nature of advantage, disadvantage, তার nature, features কি, and how a business can be run, and what are the risk alignment, what are the methods, what is the financing method, and তারপর হচ্ছে গিয়ে আমরা বুঝবো যে তার professional governance কি, and what are the importance of the sustainability, corporate governance, accountability, and তার সাথে একটা বিজনেস এনভায়রনমেন্ট, এন্ড তারপরে হচ্ছে ডেটা এন্ড অ্যানালাইসিস। সো এগুলোকে যদি আমরা স্টোরি চিন্তা করি, দেখেন প্রথমে আপনার একটা বিজনেস হলো, বিজনেস স্ট্রাকচার দাঁড় করালেন, বিজনেসের পরে দেন ইউ নিড টু নো বিজনেস বলতে কি বোঝায়, তাকে কিভাবে কি কি ধরনের ফাংশন হিসেবে কাজ করে। সো ওয়ান্স দ্য ফাংশনাল টুলস আপনি সেট করলেন, তখন বিজনেসটা রান করাতে হয়। So when you want to run your business, you need to understand how you're going to run your business by your own finance or debt finance or other, raising fund, whatever the requirements, you will raise your fund and operate accordingly. তাহলে এইটা আপনি জানবেন। তারপরে জানার কথা যে আপনি যদি টাকা হলো বা টাকা কিভাবে আর্ন করবেন সেটা জানবেন। But if you don't follow the governance, or if you don't follow the rules and regulations, তাহলে আপনার going concern issue হয়ে যাবে। So to become sustainable from the perspective of financially and also corporate governance wise or ethically, you also need to understand how it should be run, the legally, maintaining every aspect of legal matters. So once you are done, then you need to understand in a micro and macro level, why are you going to do business? Are you going to business a business environment, which is very important. তারপরে you need to understand যে আপনি কিভাবে অপটিমাইজ করবেন, risk analysis, data analysis, and embracing the technologies so that you can optimize your financial functions. এই মিলাই হচ্ছে একটা বিজনেস, মানে বিজনেস কিভাবে শুরু হয় এন্ড কিভাবে
আমরা রান করা হয় in a sustainable manner and efficient wise. So up to that level, any question that you don't understand? আপনারা কি বুঝতে পারছেন আপনার ডিসকাশন পয়েন্টগুলো? Yes, sir. জি স্যার। অলরাইট, সো নেক্সট আমি কিন্তু মাঝে মাঝে আপনাদেরকে কোয়েশ্চেন করব, আই মিন জানতে যাব, নট কোয়েশ্চেন আই শুড সে। সো এখন দেখেন আমরা এই যে সিলেবাসের ওয়েটিং বলা হয়, ওয়েটিং পার্সেন্টেজ, এখানে বিজনেস অবজেক্টিভ এন্ড ফাংশনস এখান থেকে 10%, বিজনেস এন্ড অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার থেকে 10%, the role of finance and finance function 25%, key issues of accounting profession and business you'll get 20% weightage, and the external environment of business 15%, technology and data analysis is a 20%. A total weightage হচ্ছে 100%. So if I want to align this weightage with your chapters, then do you have pens? Do you have pen with you? Yes, sir. Can you please mark on your paper on the in contents that first chapter, introduction to business and managing a business. If you look at, if you mark these two chapters, from these two chapters, I should say 10%, at least you'll get it. Okay, from these two chapters, introduction to business and managing business. Okay, that is basically weightage of key into the business objective and function. বুঝতে পারছেন? এতটুকু বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। Okay, fantastic. Second one, that organizational and business structures. Organizational and business structure. That's chapter 3. So chapter 3, from chapter 3, you will have 10% percentage. So moving to chapter 4, 5, and 6, and 7. 4, 5, 6, 7. From this 4th chapter, from this 4 to 7 chapter, up to this 7th chapter, 4 to 7, which is introduction to business strategy, introduction to risk management, the finance function and financial information, and number chapter 7, business finance. A total 4 chapters. From these 4 chapters, the weightage is 25%. Okay. Now, chapter 8, which is the accountancy profession, governance and ethics, corporate governance. Okay. From these 3 chapters, you will have 20% weightage. So chapter 11, the economic environment of business and finance, and then external regulation of business. From these 2 chapters, the possibility of having question in your exam is 15%. And the last 2 chapters, data analysis and developments in technology. From these 2 chapters, you will get tentatively 20%. So if you summarize it, so from first 2 chapters, you'll get 10%. From 3 chapters, you'll get 10%. 4 to 7 chapters, you'll get 25%. And from 8 to 8, 9, and 10, you'll get 20%. And chapter 11, the economic environment of business and finance, external regulations of business, 15%. And technology and data analysis, which is called data analysis and developments in technology,
will have 20%. So allocation is distributed in that way based on the wages. So আপনার কি কোনো question? Is there any question from your side that you don't understand? Any question? No, sir. Everyone is aligned that we have discussed? Yes, sir. Yes, sir. All right, fantastic. So we have got the contents, we have got syllabus, we have got the weightage. Now, primarily, we know from where the questions may come and what are the weightages and how I should take the preparation. That's another discussion. Okay. So let's discuss on how we will take the preparation as per the requirement. So you see, if you don't understand the basic thing, okay, the basic, the business thing in terms of jargon, is in terms of, minimum of understanding the requirement of manuals, whatever the weight is, if it is 10% or 5%, it is always, it always gives you very painful experience if you don't really understand that. So that's why it is very, very important to remember in any manuals that from chapter 1 to at least chapter 5, 1 to 5, in any manual, that you need to take care of it very carefully. You must understand the basic thing with reasonable explanation so that you don't miss anything. Second advice would be that whenever you take preparation, you need to understand the syllabus, you need to understand the requirement, you need to understand the previous year's questions pattern. So 3 things you must understand that. The fourth one is that how you should take your preparation, given the scenario of your time requirement and also your capacity. So, you should have specific aim, you should have tentative timeline, and you should have properly understanding of, your capacity. So if you know these are the matters properly, and I believe that passing CA or become a qualified chartered accountant won't be that much matter for you. Okay. Yes, sir. All right. Yeah. And I want to tell something that is very important, and I can say it very confidently about myself, because I've been teaching this subject since 2017. Okay. I used to take sometimes class in reporting in advanced level. So when the class was happening in offline, I can still remember that I used to take class in Kawan Bajar, in beside Star Kebab. Okay. Yeah, Star Kebab. So I can still remember the students used to come from other classes as well to attend my class. So what I'm trying to mean that if you are with me and if you can listen to me properly, and if you can share your requirements with me, I believe your understanding or your requirements will be clarified properly, and you'll feel confidence. You'll feel confident in terms of passing the subject and also understanding the, uh, the requirements or subject matter. Second one is that if you
if you follow my advice sometimes and if you can be aligned with me, I strongly say that the possibility of passing this subject will be higher. Okay. And the history says that in my subject, the passing rate is very, very high compared to others. So what I'm trying to mean and giving you assurance that if you face any problem or if you reach out to me anytime, just do let me know if I'm available. So I'll try to clarify that. And in the next class, how we should move ahead in future. So let's say today is our first class in first chapter, which is Introduction to Business. So before, after completing our class, you should, take time. You should give time to revisit, to review whether you face, whether still you have the difficulties to understand. Just mark on it and place the requirement or, raise your concern in the next class for first 15 minutes. So let's discuss on it. Let's clarify that, then move on to the next chapter or next context. So if you do that, probably you will feel definitely better in terms of getting the right clarification, and your confidence level will be higher. Second one, that you must understand the importance that already I discussed, that you are in a position that something new is coming very soon. So you must be very serious with the subject. So yeah, that's what I wanted to tell about the overall situation and how we should move ahead, move with our preparation. Now I just want to discuss something different thing, as I should say, all of you as congratulations, and also you should be, you should be thankful to your family and also to your, I should say Allah or your creator, since you are in this profession. So this is the profession I think that can not only give you financially stable, but also, mental satisfaction, social status, and also give you the maturity, which is very important. And so whatever you earn from this profession, it should be positive impact in your life. All right. So before starting the chapter, I want to discuss a little bit about, or I want to know something about you, who encourage you, and how you're going to take preparation in the next 3 months. So if you don't mind, Zara Tazrian, you are there, right? Zara, are you there? Yes, sir. Okay. So my point was like যে আপনাকে সিএ প্রফেশনে কে এনকারেজ করেছে and কিভাবে আপনি next 3 বছরে you're going to utilize that. স্যার আমাকে এনকারেজ করার পিছে আই উড ডেফিনেটলি সে আমার ফ্যামিলির অনেক বড় একটা রোল আছে। আমার মামাকে হয়তো আপনি চিনেন, আমার মামাও একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। আমার মামা আমাকে সবসময় খুবই এনকারেজ করেছেন, অ্যান্ড আমার ফ্যামিলি থেকেও আমি সাপোর্ট পেয়েছি সবসময় এই বিষয়ে। আর যেহেতু আমি বিজনেস স্টাডিজ ব্যাকগ্রাউন্ডের, আমার ওই জন্য আমি কয়েকটা মানে প্রফেশনাল ডিগ্রিজ নিয়ে স্টাডি করার পর আমার কাছে মনে হয়েছে যে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সিটাই আমার জন্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েটেড। কতদূর করতে পারবো জানি না, যেহেতু আমার অনার্সের সাথেই আমি এটা কন্টিনিউ করে যাচ্ছি।
বাট আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট। এখন আমার ফার্স্ট টার্গেট হলো আগামী 3 বছরের মধ্যে লেভেল 1টা শেষ করে লেভেল 2 যতদূর সম্ভব করা, যাতে আর কি আমার অনার্স শেষ করতে করতে অ্যাটলিস্ট আমি কিছুটা আগিয়ে থাকি এখানে। যেহেতু পিরিয়ডিক্যালশিপ প্রোগ্রামে হ্যালো, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? Yeah, I can hear you. Thank you. জি স্যার। যেহেতু মানে গ্র্যাজুয়েশনটা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই আমাদেরকে 1 ইয়ারের একটা টাইম লাইন দেওয়া আছে, যে এই টাইমের মধ্যেই যে কোনো একটা ফার্মে আর্টিকেলশিপের জন্য জয়েন করতে হবে। ওই জন্য আমার টার্গেট হলো আগামী 3 বছরের মধ্যে অ্যাটলিস্ট আমি চেষ্টা করব লেভেল 1 এবং লেভেল 2 দুটাই শেষ করা। Got it. All right, thank you, Zara, for sharing your plan. Yeah, in a year, you can give like 3 attempts, right? In 1 year, you can attempt 3 attempts, right? Maximum, isn't it? Yes, sir. Okay. So দেখেন, আমি personal life I'm not going to give you motivation in terms of like I'm not that sort of like qualified person to give you proper advice, but from my perspective and within my you know limited skill, I should say, with my limited skill, that what I can understand, it's very much possible to become chartered accountant within 3 years, and it is not that much difficult. আমি আমি যখন আমার প্ল্যান ছিল আমি 2 বছরের মধ্যে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হব। ওকে, তো আমাদের সময় কোনো এক্সামশন ছিল না, আমাদের প্রায় 12 মাস পরে পরীক্ষা দেওয়ার মতো এলিজিবিলিটি পেয়েছি, বিকজ দেয়ার ইজ আ প্রভিশন দ্যাট ইউ হ্যাভ টু বি ইন দ্য ফার্ম at least 10 months after registration, and only then you can appear for the exam, and twice in a year. That was the that were the things in our time. So my target was যে আমি ফার্স্ট 2 লেভেল 1 বছর শেষ করব, 1 থেকে 1.5 বছর, আই মিন 10-12 মাস পরে যখন আমি এলিজিবল হব, সেখান থেকে আমি ম্যাক্সিমাম 3টা অ্যাটেম্পে আমি 2টা লেভেল শেষ করব। And when I finished the 2 levels, I was 25 or 24 years old. Then my father used to tell me that why you are doing like chartered accountants, because my family didn't have any idea about CA thing. Okay, I was encouraged, or I was motivated, I was forced by my friends, okay, to study for it, because I was sharing my story that after my graduation I really what I should do. So I was always motivated for the BCS exam. So BCS thing is a separate thing. However, তো তারপর হচ্ছে যখন when I finished two levels within a very short possible time, then I dropped for 1 or 2 years. Yeah, I took my preparation for BCS, okay, and I qualified, and BCS written হলাম, ভাইভাতে হলাম, and finally আমাকে পুলিশ ক্যাডার পেয়েছিলাম, right? So and however, because of political or issues, probably আমি সেটাকে কন্টিনিউ করতে পারিনি। সো যে জিনিসটা আমি বলার চেষ্টা করেছি যে আমি সিএ কোয়ালিফাইড করেছি, and BCS ও করেছি, রাইট? And সো দুই জিনিস। And আমার লাইফের ফার্স্ট জব হয়েছিল ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকোতে। So if I can make it, okay,
and I'm not that much, capable of qualifying or capable of becoming, qualified chartered accountant and also BCS police cadet. So if I can do that, I think here everyone can do that. Okay. So how you're going to do that? Basically, I believe two things. So if you can follow some of the things, I think it will definitely help you out. One is the strategy. So before starting anything, you must have a proper plan. So plan is, if you have solid plan, and also if you can follow the plan in your execution level, I think you can make it. So I think you can make it. So I believe that strategy is very important for you, what you want to be in your life. Second one, that right now I'm a CFO of a startup company. So I've been there for more than 4.5 years almost. Yeah. So if I was not CA, I probably there's no possibility of becoming CFO at that organization. Okay, and financially, and also, in a social wise, this is the profession that gave me that sort of liberty to enjoy this the status, and so that's why I believe you can make it if you can go with your plan and with the solid strategy. I used to take like 2 classes. One is in your certificate level, and another one I used to take class in advanced level, which is like SPM subject. So what I try to mean that if you have the proper understanding with the time, nothing but or no one can stop you to achieve that. So I will be taking the chapters till 7, and if you have any issue, if you have any clarification that you might think to get clarification, you can reach out to me anytime. And if time permits, then I'll take 2 things exception with. One is I'll take 1 mock test. Another one I will advise in other subject in terms of the way out or strategy or other things. আমার মনে পড়ে in my graduation, আমার first semester আমি 3.33 পেয়েছিলাম. Okay. Then I was in dilemma. Then overall first year আমি 3.39 পেলাম this semester. Then ওখান থেকে when I got to know I have to carry out the subject that I went for, because there was a dilemma whether I should move with this university or that university with marketing or accounting, something like that happened. I was not determined, in that level. When I got to know that I have to complete this subject, complete the graduation with this subject, then I was fully aligned with my requirement. Then second year, first semester, I stood first. Okay.
3.88. Okay. Then I continuously I did that. Overall, I stood like 4 or 5. Yeah. So something like that happened. And I was different kind of activities involved in terms of communication, like COP's president. I became, the speaker into debating and something like that. So that worked for me for getting chance in competition of British American tobacco through Battle of Minds. So what I am trying to mean, becoming qualified chartered accountant or completing your CA thing, adding to that, you also need to have a skill. Right now, it is very important to understand or to know how you can apply AI things, technology thing. And also you need to be presentable. You need to be, you need to have the skill to communicate properly, and obviously in different language. So English is a preferable language. So if you can adopt that, it will definitely help you to grow. So these are the additional things I just wanted to discuss with my experience. Probably I'm not that much competent to tell my story. However, since I believe you already are registered students in ICAB, so I always consider you people are my family members, so there should not be anything that we should keep aside. So it should be disclosed, it should be encouraging the other thing. That's why I just, tell the story to my students. So yeah, so moving to the chapter, and the first chapter, which is Introduction to Business. So here, let me go to that. আপনাদের কোনো বুঝতে বা আন্ডারস্ট্যান্ডিং কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা? No, না sir. স্যার বুঝতে পারছি। ওকে, সো আমরা এখন যেটা করব, আমরা এখন চ্যাপ্টারে যাচ্ছি, ঠিক আছে? Yeah, so we'll be going through each and every contents in this chapter, which is first chapter. So let's get into it. So I think, yeah. So let me share this first chapter. Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. What do you see? What do you see? So table of contact. Okay. Topics Okay. and the summary for the question practice, technical references, etc. So here, introduction. So what we will understand from this chapter is, first one, the objective, general objective of the business, the general objective of strategic management and strategic management process, interrelationship between a business vision, mission, and strategic objectives. Okay. And from this chapter, we'll understand what is an organization, and what sort of organization, and what organization means, what is business, and question will focus on the meaning of the business, and then the primary and secondary objectives. When you get to understand the stakeholder of the business, from the stakeholder of business, you will have, probably you might have an understanding or the requirement, how a group of stakeholders expectation might influence the objective of the business. Just give me 1 minute, please. Just 1 minute. Someone called me. So I think that's all.
সরি সো যেটা বলছিলাম, সো এখানে স্টেক হোল্ডার, একটা ব্যবসার স্টেক হোল্ডার কারা এবং হোয়াট আর দ্য বিজনেস অবজেক্টিভের কি কি আছে, এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে আমার অবজেক্টিভের মধ্যে প্রফিট কি, আর কি কি ধরনের সিচুয়েশন হতে পারে। তারপরে হচ্ছে একটা অর্গানাইজেশনের মিশন, গোলস, প্ল্যানস এন্ড স্ট্যান্ডার্ডস, এইগুলো নিয়ে কোয়েশ্চেন আসতে পারে। আরেকটা হতে পারে সাস্টেনেবিলিটি এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ, হুইচ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো এই কয়েকটা জিনিস এই চ্যাপ্টার থেকে ইউল গেট টু নো। বোঝা গেছে এতটুকু? হুম? আমার কথা কি বুঝতে পারছেন? Yes, sir. Alright. আপনাদের খারাপ লাগছে? মানে বোর ফিল হচ্ছেন বা No, sir. if you if you No, sir. No, sir. if you face any difficulties তাহলে বলবেন, তখন আমি এটা একটু স্টপ করব। ওকে, সো আমাদের পারপাস হচ্ছে আমরা একসাথে শেষ করে দেব, মাঝখানে কোনো টাইম নিব না। সো উইল ট্রাই টু ফিনিশ অ্যারাউন্ড 9 or 9:30 এর মধ্যে, ঠিক আছে? ওকে, okay. Is it all right? Yes, sir. Yeah. So can you see the screen? Business and Finance, Introduction to Business, chapter 1. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Okay. সো আমরা আমাদের অবজেক্টিভ কি, আমাদের এই পুরো অবজেক্টিভটা কি? আমাদের অবজেক্টিভ হচ্ছে কি বলেন তো, কি হোয়াট ইজ আওয়ার অবজেক্টিভ? আওয়ার অবজেক্টিভ ইজ টু কি পাস করা, রাইট? এই সাবজেক্টে পাস করে ফেলবো, ঠিক আছে? অলরাইট, সো ফার্স্ট ওয়ান, অর্গানাইজেশন। আমরা অর্গানাইজেশন বলতে কি বোঝাই? এনি ওয়ান অফ ইউ ক্যান এনিথিং অ্যাবাউট অর্গানাইজেশন? Any of you can say anything about organization? Yes, sir. Yeah, please tell me. Sir, organizations are structure. Mhm. Organizations are usually formed with a basic objective that is most often seen as known as a profit motive. Otherwise, an organization can be defined as when people and resources are accumulated together to work together in order to achieve a goal. All right. Yeah, organization is a set of, okay, organization is a set of patterns where economic and social activities happen, where a number of persons work together in a multiple tasks to achieve common goals. So what I try to mean, organization হচ্ছে একটা কমন গোল থাকবে, মানে কমন কাপল অফ কমন গোল থাকবে। সেই কমন গোলটাকে অ্যাচিভ করার জন্য ডিফারেন্ট পিপল ডিফারেন্ট টাস্ক করে, বাট অ্যাচিভ কমন গোল করার জন্য। এবং সে কি কাজ করে? ইকোনমিক এন্ড সোশ্যাল এন্টিটি, সোশ্যাল থিংস কাজ করবে। সো তার মানে আমরা যদি বলি অর্গানাইজেশন হচ্ছে সেই জিনিসটা, একটা সোশ্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট, ওকে? অর্গানাইজেশনের মধ্যে একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে, সেখানে গোল থাকবে এবং সেই গোলটা অ্যাচিভ করার জন্য ডিফারেন্ট পিপল ডিফারেন্ট টাস্ক করে কাজ করে, সেটাকে বলা অর্গানাইজেশন। সো আমরা অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে কি করা হয়? অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে আমরা ডিফারেন্ট কাজ করি। যেমন আমরা পারসিউট করছি, উই আর পারসুইং ফর কি, for becoming an expert in finance and accounts.
So if you are given tasks like an engineer, can you do that? You cannot give the the result the way an engineer can do that, because this is not your expertise. But if you are given a task to do something, to assess something, financial matter, accounting matter, taxation matter, or VAT matter, you can have it. You can do that because that is your expertise. So that's why organization একটা arrangement যেখানে different people different টাস্ক নিয়ে কাজ করে, মাল্টিপল টাস্ক করে in order to achieve common goal. Clear? Okay. অর্গানাইজেশনের কি হতে পারে? অর্গানাইজেশনের বিভিন্ন ধরনের অর্গানাইজেশন। ধরেন এই মাল্টিন্যাশনাল কার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লাইক টয়োটা, ডু ইউ থিঙ্ক ইট ইজ অ্যান অর্গানাইজেশন? Yes, sir. Okay. The the CA, ICAB, do you think it's an organization? Yes, sir. Okay. The Yes, sir. army, police, do you think it's an organization? Yes, Yes, it sir. is an organization. Yes, Okay. Your family is an organization? No, sir. Right. কেন না? Why not family is an organization? কারণ is there family কেন organization না? কারণ স্যার এখানে কেউ কোনো কিছু অ্যাচিভ করার জন্য কোনো কাজ করে না। এমন কিছু। হ্যাঁ, রাইট, ইউ আর এক্স্যাক্টলি, মানে যেই কথাটা বলছেন যে এখানে কোনো কি অবজেক্টিভ থাকে না, রাইট? রাইট, ফার্স্ট ওয়ান। দেন হচ্ছে ডিফারেন্ট স্কিল লেভেলের লোকজন ডিফারেন্ট থিং করে না, বিকজ এটা তো একটা আই মিন ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস রিলেটেড কাজ করে না, তাই না? Isn't it? কে আমার কথা কি বুঝতে পারছেন? জি স্যার। বাট আমরা যদি এইভাবে চিন্তা করি, দেখেন, a family can be an organization কখন? যখন সোশ্যাল সেন্সে কথা বলা হয়, সোশ্যাল, রাইট? হ্যাঁ, বুঝতে পারছি? If you consider in social manner, it can be a family can be an organization. But here, the study we are studying, that is business thing. But in a formal or business manner, a family key is not or usually not treated as an organization, because এটা কোনো official or commercial or legal matter, they don't have any purpose. Clear? যদি question আসে, why family cannot be an organization, can you give the answer? Is it clear? Am I audible? Yes. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So, and now the thing is that why organization exist? Can organization exist? Why? To achieve goals, individual goals or common goals. Sir, organizations exist because one person single-handedly cannot do everything. Yes, That absolutely. collaboration is needed in order to achieve bigger goals.
Yeah, Zara, you are right. But in addition to that, I can also add some of the points. Why organization exists? Let's say I want to open a CA firm, right? Being a chartered accountant, I can open a CA firm. Can I myself do everything the way the people who like from the marketing background, that expertise he has, can I overcome his expertise? Absolutely not. So I cannot overcome everyone's expert. So I have got my limitation of, physical limitation, knowledge limitation, right? I mean, my effort limitation. So organization exit কেন করা হয়? To overcome key individuals key limitation, right? Second হচ্ছে, let's say there is a problem like from engineering, something like that. If you run a business, you must, let's say আপনি IT business করছেন, so there is a problem coming from server থেকে. So unless you hire someone or unless you know the specific thing, you cannot solve it. But if you have an IT manager who has the skill to solve it, he can do that. So if you want to solve bigger thing, then you need to have the multiple people from different background. Third one can be, it will give you, right, efficiency, which we can give you like saving time. So if we work together, if people can work together, so from the different tasks, from the different background, it will save your time. Then the specialized people can give the best outcome. Okay, let's say if someone works like let's say for the last 10 years, he has been doing only one thing. Okay, and the expertise he has, I cannot I cannot supersede his expertise, because he has got 10 years experience on the specific area. So that will give you what? Efficiency, right? Specialization. So yeah, and also the synergy impact. That's very important. So that's why organization exists for it, because to achieve common goal together and very efficiently. So যদি কোনো কোনো question আসে, হ্যাঁ, তাহলে can you do that? আপনি কি পারবেন? আপনারা কোশ্চেন যদি আসে, Yes, sir. পারবো। ইনশাআল্লাহ স্যার। আমি কি কোশ্চেন করব? একটা এমসিকিউ করব, দেখি পারেন কিনা? Do you want to do that? Yes, Do you sir. know the question Yes, pattern sir. may come like, in MCQ, fill in the blanks, one sort of like one short statement. So this type of questions you may face in your, exam system. So আমি যদি বলি, let's say, ধরেন এইখানেই মানে ধরেন why organization exist, dash. One is to accumulate and share knowledge. B, to bring the efficiency and the synergy. C হচ্ছে both of them. D হচ্ছে none of them. None of the above. Which one? Sir, option C. Sir, both of them. স্যার both of them. Both of them. Sir, both of them. Yes, absolutely. কেন, তাই না? কোশ্চেন হচ্ছে যে কেন দরকার? আমি যদি আরেকটা বলি একই রকম ভাবে, why do organizations exist? A, to make people work alone, to reduce knowledge sharing. C হচ্ছে to help people work together and be more productive, and D হচ্ছে to stop people from specializing. বলেন। Sorry, এই নাম্বার কি ছিল? রিপিট করুন। First one was to make people work less.
make people work alone, I should say. Then to reduce knowledge sharing. C হচ্ছে to help people work together and be more productive. And D হচ্ছে to stop people from specializing. More productive. Absolutely. Absolutely. So fantastic. আমরা পারবো না? Any question যদি আসে যে কোনো ধরনের, যদি if this sort of questions may come in your exam, you can do that, right? Inshallah, sir. Inshallah. Right. Now, আমরা organization. I'm taking class. Sorry for the interruption. So yeah, and I believe we can understand the organization now. So ধরেন এখন how do organization differ? Organization কেমনে differ হয়? এইটা আমাদের understand করতে হবে। The ownership, control, activity. So organization-এ ক্ষেত্রে how do organization differ? Ownership-এ organization differ করতে পারে। যেমন ধরেন কি হতে পারে? Private sector, public sector আছে না? Ownership-এ private, public, তাই না? The control, if you consider like control-wise, organization can be differ. Let's say, let's say in control-wise, subsidiary, parent subsidiary. So in that way, organization may differ. Activity-wise, it can be like manufacturing, service, healthcare, and so on. Then profit and not-profit organization, size-wise, legal status, technology-wise. So in a different manner, organization may different in different way. So let's say energy, what this sort of organization does, they do like convert resources, I mean coal or fuel into energy, electricity. So this sort of thing. So then right now then আমরা বুঝতে পেরেছি what is called organization. Now tell me what is called business. Business বলতে কি বোঝায় বলেন? Business বলতে কি বোঝায় and what is the difference between business and organization? বলেন। আচ্ছা, আপনি একটু দেখেন, just give me 1 minute, 2 to 3 minutes, I'm coming back, just 2 to 3 minutes.
All right. So বিজনেসের ক্ষেত্রে কি আছে দেখেন, বিজনেস এন্ড অর্গানাইজেশনের মধ্যে দুটো ডিফারেন্ট জিনিস আছে। Organization is something that is both economic and social activities work. But here in a business, it is a production, it's a distribution of goods and services. যেটার অবজেক্টিভ হচ্ছে আপনার প্রফিট আর্নিং প্রফিট I should say, or revenue. So অর্গানাইজেশনের একটা বিজনেসের আপনার হচ্ছে primary objective is to earn profit or profit maximization. But in organization, it can be both. It can be different. It can not for profit and profit. তাহলে organization হচ্ছে business ও হতে পারে, not for profit ও হতে পারে। But in a business, it's only profit oriented. ঠিক আছে? তার মানে when you talk about the business, it's kind of activities, it's kind of things that has aimed to achieve key profitability or achieve profit maximization. That's the difference between business and organization. ঠিক আছে? তাহলে এই প্রফিট এন্ড নট ফর প্রফিট এই জায়গা থেকে প্রাইমারি এন্ড সেকেন্ডারি অবজেক্টিভ। তাহলে আমরা যদি বলি প্রাইমারি অবজেক্টিভ একটা বিজনেসের জন্য কি, একটা বিজনেসের জন্য প্রাইমারি অবজেক্টিভ ইজ টু ম্যাক্সিমাইজ প্রফিট অর ওয়েলথ। Our secondary objective of a business is better services, customer satisfaction, then be a good reputation in the market, so best in the market. These are the sort of thing in the secondary objectives, better relationship with something like that. In case of organization not for profit, their primary objective is to keep, let's say, public beneficiary নিয়ে কাজ করা, goods and service নিয়ে কাজ করা, minimize cost of primary goods, inputs and labors and revenue. So revenue should be the last one in not for profit organization. For a business, it's a reverse thing in that case. So is it clear to you? Any question? আমরা কি বিজনেস এন্ড অর্গানাইজেশনের পার্থক্য বুঝতে পারছি? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, let's say আমরা যদি একটু বুঝি যে local authority, do you think it's an organization? Yes, sir. Do you think it's a business organization? No, sir. Yes. Private university, do you think it's a business organization? No, sir. Private hospital, do you think it's an organization, business organization? No, sir. Why? স্যার এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আর কি সার্ভিস দেওয়ার জন্য আর কি এটা তৈরি করা, এটার মেন পারপাস আর কি প্রফিট করা না, তাই আর কি। আর বিজনেস অবশ্যই প্রফিট তার অবজেক্টিভ থাকবে। Yes, but however, when you are going to take the services from private university or private hospital, they are not going to give you service without what? Without fees, without money, right? And you have to spend, like, let's say you want to go to doctor in Evercare or Square. Do you think they are going to provide the services without fees, or their fees kind of like huge amount, right? So in that sense, it's a business, right? But it's a like service oriented business. Yeah. Now, if you see the business objective, so you will say the objective of business, optimum uses of resources, innovations, profit earning, supply quality of goods,
creation of customers, creation of employment, productivity, development of human resources. এই হচ্ছে সব মিলা এখানের স্যার মধ্যে দেখেন। হ্যাঁ, yes, স্যার আমার কানেকশনে একটু ইস্যু হচ্ছে, আমি 10 মিনিটস এর মধ্যে ব্যাক করছি। sorry, I didn't get you. You are বললাম coming যে back. yes I'm gonna come back within 10 minutes, আমার কানেকশনে একটু ইস্যু হচ্ছে, মানে ডিভাইস No ইস্যু, worries, মানে no রিস্টার্ট worries, করে দেন কামিং ব্যাক। ওকে no worries. Thank you. All right, thank you so much. ওকে So yeah, the stakeholders in the optimum use of resources, development of human resource, all of the business objectives. But the primary objective is like profit earning. You can see it. Profit earning is one of their objectives. It is their primary objectives. Okay. All right. So now um, let's move on to the stakeholders. What is called stakeholders? Stakeholders মানে কি? Stakeholder হচ্ছে is a person who has an interest in any kind of in the business. So ধরেন একটা কোম্পানি স্টেকহোল্ডার, প্রাইমারি স্টেকহোল্ডার কারা হতে পারে? What is the primary stakeholder of any organization? বলেন তো, একটা কোম্পানি শেয়ার হোল্ডার্স। shareholders, absolutely. এটা কিন্তু কোয়েশ্চেন আসতে পারে। So তার মানে কোম্পানিজ প্রাইমারি স্টেকহোল্ডার আর his shareholders. এই সোল ট্রেডারশিপ or পার্টনারশিপের বিজনেসের ক্ষেত্রে এটা প্রাইমারি স্টেক হোল্ডার্স ইন সোল ট্রেডারশিপ এন্ড পার্টনারশিপের ক্ষেত্রে কারা হবে? বিজনেসের ওনাররা, তাই না? আর সেকেন্ডারি স্টেক হোল্ডার্স ইন এ বিজনেস তারা হতে পারে ডিরেক্টর, ম্যানেজার এন্ড এভরিথিং। সো এখানে দেখেন স্টেক হোল্ডারের মধ্যে ইন্টারনাল স্টেক হোল্ডার্স, এক্সটার্নাল স্টেক হোল্ডার। ইন্টারনাল মানে হচ্ছে উইদিন দ্য কোম্পানি, এমপ্লয়িজ, ম্যানেজার্স, ওনার্স, এরা হচ্ছে ইন্টারনাল স্টেক হোল্ডার্স। আর এক্সটার্নাল স্টেক হোল্ডার হচ্ছে কারা? সাপ্লায়ার্স, সোসাইটি, গভর্নমেন্ট, ক্রেডিটর্স, শেয়ার হোল্ডার, কাস্টমার্স। দিজ আর দ্য কি স্টেক হোল্ডার্স, যারা হচ্ছে এক্সটার্নাল স্টেক হোল্ডার্স। ঠিক আছে? অলরাইট, নাও আমরা যদি একটু চিন্তা করি, আমরা ব্যবসার অবজেক্টিভ কি? হোয়াট আর দ্য অবজেক্টিভ, বিজনেস অবজেক্টিভস? আমরা বিজনেসের অবজেক্টিভের মধ্যে কয় ধরনের অবজেক্টিভ বলেছিলাম? প্রাইমারি অবজেক্টিভ এন্ড দ্য সেকেন্ডারি অবজেক্টিভ। প্রাইমারি অবজেক্টিভ কি ছিল? দ্য প্রাইমারি অবজেক্টিভ ইজ ফাইন্যান্সিয়াল অবজেক্টিভস। I mean profit as possible, right? Profit মানে হচ্ছে revenue minus cost. It's called GP. So that is basically business creates value by making sure the cost of inputs, which is like revenue, so material, labor, and finance, is less than the output, which is called revenue generation. So shareholder wealth can only be maximized if profit is earned at an acceptable level of risk. That's called shareholder wealth. So secondary objective কি হতে পারে? যেমন মার্কেট পজিশন নেওয়া, product development করা, টেকনোলজি নিয়ে কাজ করা। Let's say we want to improve your technological, production level in a way so that cost per unit of output is reduced. Okay, and you can exploit appropriate technology. যেমন অনেক অর্গানাইজেশন দেখবেন যে ইআরপি ইন্ট্রোডিউস করে, তারপরে দেখবেন অনেক ধরনের টেকনোলজি এনহান্সমেন্ট করে, সো দ্যাট দেয়ার এফিসিয়েন্সি কি বাড়ে, দেয়ার প্রসেসটা প্রপারলি ইমপ্লিমেন্টেড হয়। So that's why it is their secondary objective, but primary objective is to key profit maximization or wealth maximization, I should say. So that is the key business objective. So is wealth maximization always the primary objective? এটা বলেন তো। Wealth maximization, or আমি যদি বলি wealth maximization is always the primary objective of a business. এটা কি true or false? বলেন। Sir, true. সো ট্রু, এটা True. যদি হয় প্রফিট আর্নিং ওরিয়েন্টেড বিজনেস, যদি সার্ভিস ওরিয়েন্টেড হয় তখন ওটা হবে না। Okay, let me clarify. Profit is the primary profit maximization অথবা wealth maximization is the primary objective of a business. There is no doubt, right?
but it is not always. Is it always? দেখেন, ধরেন if you have a business and if you have like 5 people work for you, but do you think they can give you 24/7 time for you to produce maximum level of output? Do you think that they can provide you? They can give you No, sir. 100% effort? No, they have the limitation, right? Right? Yes, So sir. the managers Sir. don't necessarily make decisions that will maximize shareholder wealth. They might not have no personal interest in creation of your wealth. তাই না? The market may have the lack of competitive pressure to be efficient by minimizing costs and maximizing revenue. So profit maximization is a primary wealth maximization is a primary objective, but cannot be always. Right? Is it so? Yes, sir. Yes, sir. তাই না? তাহলে question যদি আসে, you need to see whether always is a word is there or not. If it is always there, it is not. If it is not always there, then you should go for yes. Right? Profit satisficing. What is that? Profit satisficing মানে হচ্ছে manager with their managerial objectives in mind rather than aim of wealth maximization. মানে ধরেন profit satisfaction মানে হচ্ছে একটা কোম্পানির ম্যানেজার সে হয়তোবা সে স্যাটিসফ্যাক্টরি প্রফিট আর্ন করতে পারে, মানে হচ্ছে সে ততটুকু পরিমাণ সে স্যাটিসফাইড হয়, ততটুকু পরিমাণে সে কাজ করবে। এই ক্ষেত্রে ইকোনমিস্ট হারবার্ট সাইমন সেই বেসিক্যালি এইটা নিয়ে বিজনেস স্ট্র্যাটেজিতে জিনিসটা আলোচনা করছে। মানে সে বলতে চাচ্ছে যে আপনি যখন ফিউচার ইনভেস্টমেন্ট ইন গ্রোথে করবেন, এটা এমন ভাবে করবেন, ডিসিশন শুড বি টেকেন বাই দ্য ম্যানেজার উইথ দেয়ার ওন ম্যানেজারাল অবজেক্টিভস ইন মাইন্ড রাদার দেন দ্য এইম অফ ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন। তার মানে ম্যানেজার তার প্রফিট স্যাটিসফ্যাকশন ওর মতো করেই কি করবে, দে উইল এইম ফর ইট within their capacity, within their understanding. That is called profit satisfaction. Okay. Revenue maximization, we already understood that. Apart from that, if you look at the market standing, innovation, productivity, work performance, cooperative, reasonability, সবই হচ্ছে কি? Multiple objectives. Okay. Now, constraint. Let's go to the constraint theory. Constraint theory. একটা মিনিট আমি এটা শেয়ার করি। Can you see the manual? Yes, sir. Okay. আপনাদের খারাপ লাগছে কিনা সেটা বলেন। Okay. Constraints theory. Constraint মানে কি বলেন তো? Constraint এর বাংলা কি? বাধা। Right. Limitation. Right? Yes, sir. Right. So constraint theory. মানে I believe we have constraints, right? We have the limitation of our ability, তাই না? So constraint ঠিক মানে হচ্ছে এই হারবার্ট সাইমন 1947 এ সে বলেছে that some business decisions are not based only on profit or wealth maximization. Some business decisions are not only dependent on the key, only profit and wealth maximization. Rather, manager might sometimes ignore profit because the constraint may be more important, such as ধরেন রিলেশনশিপ তারা ভালো মেনটেন করতে চায়, রেগুলেশন মেনটেন করতে চায়, এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন ল,
right? Satisfying customer with the quality and products and services. So এইগুলো যখন করবেন, then there is a constraint. কথার কথা. When you have a business, if you follow the regulations and bindings, you cannot look at only key wealth maximization. পারবেন? পারবেন না. Second, if you want to look at the health and quality life of the staffs, you cannot always think about your profitability. You might also give the environment, sound environment to your employees by providing healthcare, proper environment, other facilities. Once you provide that, then it will impact your impact on your revenue, profitability. So that is kind of like constraint. Let's say if you want to give the target to your staff, then the staffs may not go against their colleague. Because if you want to go do that, then there might be a relation crisis. So they don't want to do that. So that's why it's a constraint, right? If you really want to provide quality of services with the customer satisfaction, then you should not compromise with the quality within your product or providing the services. So if you want to maintain the quality or want to satisfy your customer, so you need to make sure you are offering the value that is really worth it to your customer. Let's say আপনি যদি বলেন যে I'm going to produce a product that cost you like more than 20% if you want to avail my product or services. No one is going to buy your product. But if you want to offer something with a competitive pricing, if you want to retain the quality, if you want to maintain the quality to satisfy customer, then the movement this will low down your profitability, isn't it? So that's a constraint. Did you get it? বুঝতে পারছেন? Yes, sir. কোনো Yes, question sir. আছে? Okay. বলেন তো, question যদি who introduced the constraint theory? A. Adam Smith, Herbert Simon, Peter Drucker, Abraham Masud. Herbert Simon. Herbert Herbert Simon. Simon. Right. তাই তো পারবেন। ধরেন যদি আমি বলি, which of the following can be a constraint on the business decision? Good staff relationship, environment protection law, quality product services, all of them. All of them. Absolutely. All of them. Wonderful. Fantastic. So আপনার পারছেন তো? So I believe you can make it. Okay, now move to environmental, social, and governance. E for environmental, S for social, and G for governance. Environmental, social, governance, and ethical behavior. কি জিনিস? এটা বলে কি বলা হয় ESG. ESG আমরা বুঝতে পারলাম। এটা কি? These are the non-financial factors. Non-financial factors যেটা that can affect business risk, return, reputation, and long-term value. তার মানে these are the non-financial matters that will impact on your business risk, return, reputation, long-term value. So environmental, it is something how an organization affects the natural environment, how the organization affects the natural environment. Poor environmental behavior may cause legal issues, consequences, claim, reputational damage, এই ধরনের কিছু হতে পারে। Social factors কি হতে পারে? It is basically relationship with the stakeholder and the society. Social মানে হচ্ছে যেমন লেবারের সাথে মালিকের সাথে লেবারের সম্পর্ক, মডার্ন স্লেভারির সাথে রেপুটেশনের সম্পর্ক। যেমন হচ্ছে 8 ঘন্টার উপরে কাজ করাবেন না, বাড়তি কাজ করলে you need to give overtime. So and also you need to make sure that they are properly paid with their labor.
তো সোশ্যাল গভর্নেন্স কি হতে পারে? গভর্নেন্স হতে থেকে how the organization is managed and controlled. I mean, including board of directors, monitoring of the directors and activities. That's a governance issue. So these are the environmental, social, governance. These are the issues. Okay? So আমি যদি কোয়েশ্চেন করি যে ESG stand for কি? Economic, social and growth. B, environment, social and governance. C, ethical, Environmental, social, social, and governance. governance. Absolutely. So just asking just to make sure you are confident to give the right answer. Social issues mainly means to an organization relationship with one machine, B, stakeholders and society, and only shareholders and only directors. তাহলে কি হবে? স্যার বি। Absolutely. Fantastic. Well, আপনারা তো you guys are fantastic. You can give the right answer. মানে you don't have to give like so much effort to understand that. আপনারা তো আগে থেকেই পারেন। All right. Mission, goals, plans, and standards. What is that? Mission, goals, plans, and standards. So এই জিনিসগুলো কি জিনিস? So do you know about it? 1 minute. আপনাদের কি খারাপ লাগছে? No, sir. নো স্যার। না স্যার, খারাপ লাগলেও বলবেন না, I know it. No worries. But I will be asking you, right, to satisfy myself. মিথ্যা বললে অসুবিধা নাই, no worries, but I'll take it like positive feedback from you. All right? All right, mission, goals, plans, and standards. কি জিনিস? এটা আমরা এটাই হচ্ছে last thing that we can probably, yeah. তারপর climate change, এটা probably আর কিছু চ্যাপ্টার আছে, তারপর শেষ করবো। ওকে, দেখেন, মিশন, গোলস, প্ল্যানস এন্ড স্ট্যান্ডার্ড কি জিনিস? এইটা হচ্ছে একটা বিজনেসের ইউজিং কি করে প্ল্যানিং এন্ড কন্ট্রোল নিয়ে কাজ করে, এবং তার জায়গায় মিশন থাকে, গোলস থাকে, অবজেক্টিভ থাকে। এইমস মানে হচ্ছে আমরা অবজেক্টিভ কি? অবজেক্টিভ মানে হচ্ছে এটা অপারেশনাল এন্ড কোয়ালিটেটিভ গোলস। আর যখনই অপারেশনাল অবজেক্টিভস হবে, ইওর অবজেক্টিভ শুড বি স্মার্ট। স্মার্ট মানে হচ্ছে স্পেসিফিক, এস ফর স্পেসিফিক, এম ফর মেজারেবল, এ ফর অ্যাচিভেবল, আর ফর রেলেভেন্ট, টি ফর টাইম বাউন্ড। তার মানে আপনার প্ল্যানস এন্ড স্ট্যান্ডার্ডস শুড এক্সপ্লেইন what should be done to achieve operational objective, and the plans are created through the strategic planning process. Okay, তার মানে প্রত্যেকটা জিনিসেরই এখানে দেখেন, আমরা যখন একটা বিজনেস করব, এখানে ফার্স্টে দেখেন, এখানে এই দেখেন আমাদের পার্পল কালারে আছে পারফরম্যান্স মেজার, অ্যাকশনস প্ল্যান আর অবজেক্টিভস। এই জিনিসটা হচ্ছে আপনার অ্যাকশনস রিলেটেড, আর উপরেরটাই হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক রিলেটেড। তার মানে দেখেন একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে যারা কাজ করে ওয়ার্কার লেভেলে, তারা এই বেসিক্যালি পারফরম্যান্স, অ্যাকশনস এন্ড অবজেক্টিভ লেভেলে কাজ করে। আর যারা ম্যানেজার, সুপারভাইজার অথবা ডিরেক্টর যারা কাজ করে, তারা বেসিক্যালি আপার এন্ডে কাজ করে। সো আমরা ধরেন একটা অর্গানাইজেশনের গোলস কি হতে পারে? লেটস সে দে ওয়ান্ট টু বিকাম মার্কেট লিডার, অথবা এথিক্যাল প্র্যাকটিস করতে চায়, ঠিক আছে? দ্যাট ক্যান বি দ্য গোলস অফ এন অর্গানাইজেশন। তাহলে টু অ্যাচিভ দ্য গোল, দে মাইট অলসো হ্যাভ লাইক এ প্রপার প্ল্যান and execution, multiple objectives and plan, then achieving multiple objective and plan, only that in that case goals can be achieved. So achieving multiple couple of goals, then it can be aligned to the mission of the organization. Mission কি হতে পারে? The customer delight. You need to give the better impression to the community. That can be your mission. So goals are usually 1 থেকে 2 বছরের মধ্যে, মানে শর্ট টার্মে হয়ে থাকে গোল। আর মিশনটা ইউজুয়ালি 5 বছরের মতো প্ল্যান থাকে, যে সাস্টেনেবল সেলস এন্ড প্রফিটেবল। আই ওয়ান্ট টু, লেটস সে ধরেন আপনি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, আপনার গোল হচ্ছে আমি 2 বছরের মধ্যে সিএ পাস করা। আর আপনার মিশন হচ্ছে কি এই পুরো এশিয়ার মধ্যে ইউ ওয়ান্ট টু বিকাম
a famous chartered accountant in Asia. That can be your mission. And the vision would be like, let's say you want to be a global leader, financial leader. Okay, that can be your vision. The same thing. So ধরেন আপনি একটা অর্গানাইজেশনের জন্য একটা হতে পারে providing healthcare globally. That can be a vision of a hospital business. Vision হতে পারে কি? They want to, let's say, achieve 60% of market share. That can be mission. And goals কি হতে পারে? Embracing innovating and becoming sustainable within 1 year. That can be goals. So that's sort of, the, strategic, objectives or the standards, collective way you can achieve layer by layer goals, mission, objectives. তার মানে mission depends on goals and vision depends on mission. That's how you need to understand the overall আপনার a allocation of the mission, goals and standards. Okay. All right, any question? No, sir, question, no sir? questions. No, sir. All right, sustainability and climate change. এটা খুবই important. দেখেন, sustainability and climate change. Sustainable মানে কি? Sustainable মানে হচ্ছে you are doing something without compromising the future generations কি need. Future generationের নিডটাকে কম্প্রোমাইজ না করে, তার ফিউচার জেনারেশনের জিনিসটাকে কম্প্রোমাইজ না করে প্রেজেন্টের নিডটাকে ফুলফিল করাই হচ্ছে সাস্টেনেবিলিটি। তার মানে সাস্টেনেবিলিটি মানে হচ্ছে মিটিং দ্য নিডস অফ দ্য প্রেজেন্ট জেনারেশন উইথাউট কম্প্রোমাইজিং দ্য অ্যাবিলিটি অফ ফিউচার জেনারেশন। এটি হচ্ছে সাস্টেনেবিলিটি। সাস্টেনেবিলিটির মধ্যে কি আছে? সোশ্যাল, এনভায়রনমেন্ট, ইকোনমিক। প্ল্যান্ট, ওই যে পিপল, প্ল্যানেট, প্রফিট। It can be explained in a way: people, planet, profit. তিনটা P. So climate change means হচ্ছে long-term changes in temperature caused by greenhouse gas emission. So in United Nations টোটাল 17টা অবজেক্টিভ আছে, আমার মনে হয় এটা দেখে নিও, ঠিক আছে? এই হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জের টোটাল জিনিসগুলো। সো এখানে আপনার সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি, এনভায়রনমেন্ট, মেইনটেন, সাস্টেনেবিলিটি, ট্রিপল বটম লাইন। ট্রিপল বটম লাইন কি জিনিস? পিপল, প্ল্যানেট, প্রফিট। পিপল, প্ল্যানেট, প্রফিট কি জিনিস? 1990 সালে এই আপনার এই যে ট্রিপল বটম লাইন, এই জিনিসটাকে আমরা জানি। ডু ইউ ওয়ান্ট মি টু এক্সপ্লেইন এ লিটল বিট? খুবই ইম্পর্টেন্ট। Yes, sir. আচ্ছা, ট্রিপল বটম লাইন মানে হচ্ছে, ধরেন এই যে বটম লাইন মানে কি? বটম লাইন মানে ফাইনাল প্রফিট ফিগার। মানে হচ্ছে আপনার লাস্টে আপনার যখন স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট এন্ড লস দেখবেন, তখন কি দেখেন? প্রফিট আফটার ট্যাক্স দেখেন না, তাই না? জি স্যার। তাহলে এটা ব্যবসার মেজারমেন্টের, পারফরমেন্সের মেজারমেন্টে আপনি যদি বটম লাইন পজিটিভ হন, তখনই তো আপনি মনে করবেন যে এটা ভালো ব্যবসা, তাই না? isn't it? বাট Yes, এই sir. কনসেপ্টটা থেকে 1990 সালে জন এলিংটন introduced an idea of triple bottom line. What he said about it? When you do the business should measure performance considering 3 areas: people, planet and profit. People মানে হচ্ছে কি, how a business can socially be responsible the organization. মানে হচ্ছে যে সোশ্যালের কাছে কতটুকু সে বিজনেসের কাজে সে কতটুকু রেসপন্সিবল, সেটা হচ্ছে ফার্স্ট পিপল। When anyone does business, he should first think about the people requirement. Then হচ্ছে planet. So your organization shouldn't do anything which is harm to the environmental অথবা ecological matter. আর এটা হচ্ছে
planet. আর থার্ড হচ্ছে প্রফিট অ্যাকাউন্টিং, ট্রেডিশনাল ফাইন্যান্সিয়াল প্রফিট আফটার ট্যাক্স। মানে হচ্ছে কি এই দুইটা করার পরে then once you satisfied with the requirement of the people, you are accountable to the people, you are accountable to the planet, and after maintaining two things, then you can consider the third one, which is your own profit. That is with the bottom line of the profit. So triple bottom line means your business should do or report not only profit in your financial statements, but also the social and environmental behavior, how you are motivated to impact, to improve the environment, okay, the social environment, the how you're going to, impact on the social or the people, and how you're going to improve the quality of the environmental matter, that's called planet. Only maintaining, if you are achievable, if you are capable of meeting the requirement in terms of social, which is, people, the plan is in a macro level, which is environmental, and the third one's profit is a positivity. Only the people, planet, and profit are similar to the social, environment, and economic aspect of sustainability. Is it clear to you? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So the triple bottom line measure the performance in how many areas? 2, 3, 4. Which one? 3. Sir, 3. 3. Right. 3. The people account measure means financial profit, social responsibility, environmental impact, and tax payable. Which one? Sir, social The responsibility. social responsibility. Wonderful, wonderful. So I believe that you are a very good listener and you can understand exactly what was discussed. So the climate change and environment is a climate is a long shift in temperature and weather patterns. So that's the human activities that have been main driver of the climate change. United Nations, the climate change defined some of the issues with the time. So in the Paris Agreement 2025-15, so there was a treaty 93 parties. They came together to reduce the temperature. In UK, the government has declared they will come down their environmental into zero emission by 2050. In Bangladesh, they say like they will be coming there down the zero probably 2023 2030 as per the newspaper net zero. I mean greenhouse emission should be the zero in the global perspective. So sustainability, impact of the climate change, I really want you to go through this content by yourself. It is very important, net zero, climate change, sustainability, because these are the areas that you may have the question in the exam for sure. So yeah, that's I think, and also action, and the 4 are recycling, reduce, reuse, recycling, replace. 4R মানে হচ্ছে reduce করা, reuse করা, reuse করা, recycling, replace. So I'm not going to explain anymore. I really want you to go through the content number 6.3, 6.4 by yourself. And if you don't understand, in next class, we'll have the discussion for sure. And I will really request you to go through each and every topic by yourself. If you don't understand, then please do let me know in the next class. First 10 minutes, we'll go through that, each and everyone's opinion or problem. Then we'll go for the next chapter. Thank you so much for your time. I don't want to carry out for more than that. So for today, we're going to end up our classes. Any question from your side? No, sir. No, sir. No questions. All right. So, all right. Thank you so much for your time. Hope you enjoy the classes, even if it is not, there is no optionality to. Thank you so much for tolerating me. Sir. All right. Yes, Sajid. Sir. Sir, I have a question. So, stakeholder portion একটা কথা হয়েছিল যে প্রাইমারি স্টেকহোল্ডার্স হচ্ছে যারা শেয়ার হোল্ডার্স হিসেবে থাকে, রাইট? সো
আপনার হচ্ছে যারা স্টক কিনে থাকেন তারাও কি প্রাইমারি স্টেক হোল্ডার? স্টক যারা কেনে, তাই না? শেয়ার হোল্ডার, তাই না? শেয়ার হোল্ডার তো তারাই তো শেয়ার হোল্ডার প্রাইমারি লেভেলে। Yes, you're right. বিকজ দেখেন কোম্পানি যদি ভ্যালু কমে, যেমন আমার পার্সোনাল যদি ইফ আই ওয়ান্ট টু শেয়ার মাই স্টোরি, আই ইনভেস্ট আ লট অফ অ্যামাউন্ট ইন ক্যাপিটাল মার্কেট, রাইট? দ্য ভ্যালু চেঞ্জেস অ্যান্ড দ্য মাই ওভারঅল পোর্টফোলিও কি অ্যাট রিস্ক। বিজনেস যদি ভালো না করে, যদিও বাংলাদেশের কনটেক্সটে ইট ইজ নট দ্যাট মাচ সেন্ট, বাট ইফ আই টক অ্যাবাউট দ্য গ্লোবাল ক্যাপিটাল মার্কেট, if you are a shareholder of the company, whatever the company does, it will impact on your investment and your stake. So you'll be affected, right? Yes, sir. All right. All right. Thank you so much for your time. And I'm telling you again for tolerating me. Thank you so much. Hope to see you in the next class. ওকে আচ্ছা, স্যার, থ্যাংক ইউ আসসালামু সো মাচ আলাইকুম স্যার। স্যার। আসসালামু আসসালামু আলাইকুম। আলাইকুম স্যার। Assalamu alaikum. Ji. আসসালামু আলাইকুম স্যার স্যার। আমাদের কি স্লাইড দেওয়া হবে না? Yeah, I'll provide you next class. No worries. Slide niye, I don't want to go through the slide because question will come from your manual, not the slide. Okay? Slide is something Okay, just to sir. discuss. But I will always encourage to follow the content, follow the syllabus. Because আপনার কোয়েশ্চেনের টাইপ প্যাটার্ন হচ্ছে এমসিকিউ। সো এই জন্য আমি ইচ্ছা করে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গিভ লাইক ওটা দিলে লাভ নাই। আমি চাই যে আপনি যখন বই পড়বেন, I'm sure you'll feel confident when you go through the manual because the question will come from the manual, not the way synopsis or something like that. ঠিক আছে? আমি পাস করতে চাই। All right? But I'll definitely share in the next class. No worries. All right? ওকে স্যার। ওকে স্যার, Thank you. Assalamu alaikum. হ্যাভ এ গুড ডে স্যার। Have a, yes. So good night, I should say. Okay.